O to a greater extent when compared to the simple hydroxy group. Therefore, because of the strong resonance effect induced by this particular O minus, which is attached to the phenyl ring, this is a highly reactive aromatic system compared to the phenol. Therefore, this will undergo the electrophilic aromatic substitution reaction with the diazonium ion, that is a weak electrophile, more readily when compared to the phenol. Therefore, if the solution is more alkaline, if we take a strong base, then the reaction does not take place, because in the presence of strong base, the diazonium ion will change into diazo hydroxide, and also it can be also changed to diazotate ion. Therefore, because of the conversion of the free arene diazonium ion into these type of these two species, the diazonium ion will not be free. Therefore, it will not undergo any diazo coupling reaction with the phenols. This is the coupling reaction with the beta-naphthol. This reaction we generally carry out in our laboratory. We take the arene diazonium ion and we will react this with the beta-naphthol, and generally the temperature will be in the range of 0 to 5 degrees centigrade. We will carry out this reaction in a weakly basic medium, and since the para positions are occupied, they are not free, they are part of the fused ring, the substitution occurs at the ortho position. Therefore, this particular arene diazonium ion will couple with the aromatic system in the ortho position, and we will obtain a beautiful orange red dye, and the name of this azo compound is phenyl azo beta naphthol. By using this reaction, we can identify the beta naphthol, and also we can use this reaction to identify the primary aromatic amines. From aniline we will obtain this particular diazonium ion. Therefore, aniline also can be determined by using this reaction. Let us see what will happen during the coupling with the amines. In the case of coupling with the amines, we have to maintain slightly acidic conditions. If the acidity is very high, that is the pH of the solution is lower than 5, then automatically what will happen is the amine will undergo a transformation to iminium ion, and these iminium ions are unreactive, because here the nitrogen is having the positive charge. Therefore, and when it is having the positive charge, then this ring will be deactivated by the positive charge of the nitrogen atom. Therefore, positive charge on the nitrogen atom. Therefore, these iminium ions, or rather we can say iminium salts, will not undergo any coupling with the diazonium ions. Already I have explained that the azo compounds are having a characteristic color. This is due to the fact that the two aromatic ring systems are in conjugation through this N double bond N. That means the conjugation is extended beyond this particular system into this system through the N double bond N. Because of this extended conjugation, they will absorb the light in the visible region. Therefore, they will exhibit the characteristic color. Then what is the important application of this diazo coupling reaction? In the diazo coupling reaction, we are obtaining the azo compounds, and azo compounds are having a characteristic color. Therefore, they can be used as a dyes. This is the one interesting dye that is known as orange 2. It is obtained by the reaction between beta-naphthol and the diazonium ion, which is obtained from the sulfenic acid. Sulfenic acid is nothing but 4-amino sulfonic acid. Therefore, when we treat the diazonium ion, which is obtained from the 4-amino sulfonic acid with beta-naphthol, we obtain this particular orange 2 dye. And this dye was first prepared in the year 1876 and is having many industrial applications, used extensively for dyeing wool, nylon, silk and leather. Generally, the dyes will contain this particular SO3 minus Na plus moiety. Because of this ionic nature, they are soluble in the water. Thank you.
Now I will discuss about the two important chemical reactions involving the phenol. First one is Kolbe-Smith reaction. The Kolbe-Smith reaction was first explained by two scientists, Kolbe and Smith. Kolbe is a very good organic chemist in the 19th century. He is the person who has coined the term synthesis. He is in fact the first person who has carried out the synthesis of acetic acid from inorganic compound carbon disulfide. He has many reactions to his credit. The famous reactions are Kolbe electrolysis and Kolbe nitrile synthesis. He has done seminal contributions for the development of organic chemistry in the 19th century. And the second scientist who is involved in the development of this particular reaction is the Smith. Rudolf Smith has modified the Kolbe reaction, and he has done the modification by taking the carbon dioxide under pressure. Let us see what is a Kolbe-Smith reaction. Whenever phenol in the presence of sodium hydroxide is treated with carbon dioxide under a pressure of 4 to 7 atmospheres at a temperature of 125 degrees centigrade, then it will change to an unstable compound, which in turn will undergo keto-enol tautomerism and will form sodium salicylate. And from this sodium salicylate, on hydrolysis in the presence of acid, we will obtain the orthohydroxybenzoic acid known as salicylic acid. We will obtain para-hydroxybenzoic acid also in the reaction, but in the minor quantity. This is the overall reaction. The phenol will undergo reaction with CO2 in the presence of base to form the salicylic acid. Here important point you have to remember is carbon dioxide acts as the electrophile. Let us see the mechanism. In the first step, phenol will undergo reaction with the hydroxide ion, and we know that phenols are acidic compounds. Therefore, the hydrogen atom present in the hydroxy group is a proton. It can be easily abstracted by the base, and we will obtain a phenoxide ion. This phenoxide ion will undergo electrophilic aromatic substitution reaction with the CO2. Already we have discussed that compared to phenol, phenoxide readily undergoes electrophilic aromatic substitution reaction. It is a highly reactive aromatic system. And this phenoxide ion is resonance stabilized. These are the different resonance structures of the phenoxide ion. Therefore, phenoxide ion is a stable ion. Now, this phenoxide ion will undergo electrophilic aromatic substitution with the CO2, that is electrophile. Then we will obtain this unstable compound. This unstable compound will undergo tautomerism to form, will undergo tautomerization and will form this particular tautomer, which is nothing but sodium salicylate. From sodium salicylate, we can obtain salicylic acid by carrying the hydrolysis in the presence of water. When we add acidic water, the proton will be added to this sodium salicylate, we will obtain the salicylic acid. Then what are the important applications of this reaction? There are several applications of Kolbe-Smith reaction. I am going to discuss about the two important compounds which can be derived from the salicylic acid. First one is aspirin, also known as acetyl salicylic acid, and the second compound is methyl salicylate, also known as oil of wintergreen. Aspirin, as we know, is one of the most widely used medicine in the world. It can be used as analgesic to relieve the pain. It can be used as anti-inflammatory drug, and also it is used as antipyretic. This is the structure of the aspirin. We can obtain aspirin from the salicylic acid by the acylation of the hydroxy group. When we add acetic anhydride in the acetic acid medium to salicylic acid, then the hydroxy group will undergo acylation and it will form acetyl salicylic acid, popularly known as aspirin. And the second compound that can be derived from the salicylic acid and which is very important is methyl salicylate.
It is also known as oil of wintergreen. This is the wintergreen tree, and the leaves of this tree are very useful because we can extract the oil from these leaves, and this oil will contain the methyl salicylate as the chief constituent. And this methyl salicylate is having several therapeutic applications. It can be used as analgesic, it can be used as antiseptic. It is having very good aroma flavor, therefore it is used as a flavoring agent. It can be used also as a perfume and also as a cosmetic compound. How we can obtain the methyl salicylate from the salicylic acid? We know that salicylic acid is nothing but orthohydroxy benzoic acid. Therefore, when we carry out the esterification of this acetic acid using methanol in the presence of an acid, then the COOH will be converted to COOCH3. That means we are carrying out the esterification of the acid with a methanol. Therefore, we will get methyl salicylate. The next reaction about which I am going to discuss is Reimer-Tiemann reaction. This reaction was discovered in the year 1866 by two scientists, Reimer and Tiemann, and the reaction was named after the two scientists. This is the overall reaction. In the Reimer-Tiemann reaction, we will convert a phenol into the orthohydroxybenzoaldehyde, also known as salicyl aldehyde. When phenol is treated with chloroform in the presence of a base, we will obtain this particular compound known as salicyl aldehyde. Let us see the mechanism. Chloroform, as we know, this is the chloroform molecule, and this chloroform molecule, the carbon atom is attached to 3 electron withdrawing chlorine atoms. They induce minus I effect. Therefore, this particular carbon atom is having a positive charge. That means this carbon atom is a acidic carbon, and the hydrogen which is directly attached to this acidic carbon is a acidic hydrogen. Therefore, by using a base, we can abstract this particular proton. When we abstract this particular proton, then we will obtain this trichlorocarbene, trichlorocarbanion, and this elimination is known as alpha elimination, because we are removing the proton or hydrogen atom which is attached to the alpha carbon atom. And once this trichlorocarbanion is formed, it will readily undergo the elimination of Cl minus chloride ion to form this carbene. This is known as dichlorocarbene, and this dichlorocarbene is a electrophile. It is a neutral electrophile. Therefore, once the dichlorocarbene, a neutral electrophile, is formed, this will readily undergo electrophilic aromatic substitution reaction with the phenol. Since we are using the acidic medium, we are using the basic medium, the phenol will be in the form of phenoxide ion, and the phenoxide ion will undergo electrophilic aromatic substitution reaction with the dichlorocarbene, and we will obtain this particular product. These are the different steps involved in the mechanism. Once dichlorocarbene attacks the phenoxide ion at the ortho position, we will obtain this particular species, this particular compound, and after retention of aromaticity, again this Cl minus will be removed. Then the OH minus ion will attack this particular carbon. Then again the electrons from the O minus will move to the aromatic system, and again another Cl minus will be removed. Like this, after several steps, we will obtain this particular orthohydroxybenzoaldehyde. In the last step, we are doing the acidic workup. That means we are purposefully adding the acid so that we can extract the orthohydroxybenzoaldehyde from the solution mixture. In the same way, we can obtain the para-hydroxybenzoaldehyde also. When the para-hydroxybenzoaldehyde will obtain when dichlorocarbene will attack the para position. This mechanism can be also represented in a simplified manner.
instead of writing all those different steps, in a simplified manner, we can assume that once the dichlorocarbon attacks the ortho position, we will obtain this particular species. In the presence of the hydroxide ion, we will obtain this dihydroxy compound, and since we know that whenever the carbon atom contains two hydroxy groups, it is highly unstable, and on heating that particular compound, it will lose water molecule and we will obtain this particular aldehyde. This on acidic workup, we can have this orthohydroxy benzoaldehyde. Therefore, instead of writing multiple steps in a simplified manner, we can write this mechanism also. Okay. Now I am going to discuss about the two important rearrangement reactions involving alcohols and phenols. The first rearrangement reaction I am going to discuss is pentocoal-pentocolone rearrangement reaction. This is the first molecular rearrangement involving the rearrangement to a electron deficient carbon, and this reaction was first reported by Rudolf Fittig in the year 1960. Let us see what is a rearrangement reaction before going to the pentocoal-pentocolone rearrangement reaction. In a rearrangement reaction, the reactants and products both will contain the same number of atoms, same number of carbon, hydrogen, oxygen and other atoms. But the only change is the carbon moiety will be different. The carbon skeleton will be different in the reactant compared to the product. Therefore, in a rearrangement reaction, an atom or a group of atoms will undergo a migration from one atom to the other atom. The atoms which are involved in the rearrangement may be the neighboring atoms or the atoms which are away from each other. Therefore, in a rearrangement reaction, an atom or a group of atoms will undergo migration from one atom to the other atom. The migrating group may be a hydride, or it may be a alkyl group, or it may be a phenyl group. If the rearrangement occurs in such a way that the group will migrate from one atom to its immediate neighbor, then it is known as 1,2 shift. If the 1,2 shift involves the migration of a methyl group, then it is known as 1,2 methyl shift. If it involves the hydride ion, it is known as 1,2 hydride shift. If it involves the phenyl group, it is known as 1,2 phenyl shift. And pentocoal-pentocolone rearrangement is example for a 1,2 shift reaction. As I explained before, 1,2 shift involves the migration of an organic group. It may be an aryl group, or it may be a methyl group, or it may be simple hydrogen atom in the form of H- from one atom to the atom which is next to it. If the two carbon atoms are vicinal carbon, if the two carbon atoms are adjacent to each other and they are vicinal carbon atoms, if the shift occurs between the two vicinal carbon atoms, that is known as 1,2 shift. In the pentocoal-pentocolone rearrangement, 1,2 diols are converted to the carbonyl compounds. Mostly we obtain ketones. In some cases we obtain the aldehydes also. Let us see what is a pentocoal. Pentocoal is nothing but 1,2 diol, that is a vicinal diol. That means the two hydroxy groups will be present on the two carbon atoms which are immediate neighbors to each other, and the pentocolone is a ketone. It may be an aldehyde also. Even though we are saying that it is a pentocolone, sometimes we can obtain the aldehyde also in the pentocoal-pentocolone rearrangement reaction. This is the overall reaction. This is the pentocoal which is converted to a pentocolone. That means it is undergoing the rearrangement in the presence of an
acid catalyst and to form a pennacolone. Pennacol is nothing but 2,3 dimethyl 2,3 butane diol. That means it is having two hydroxy groups and two carbon atoms which are immediate neighbors to each other. These two carbon atoms are known as vicinal carbon atoms and they are having the hydroxy group. Therefore, this is known as vicinal diol. When this is treated with the acid catalyst, then it will undergo a rearrangement to form the pennacolone. Pennacolone is nothing but tertiary butyl. This is the tertiary butyl group. This is the methyl group. Tertiary butyl methyl ketone. The name of this rearrangement is pennacol-pennacolone because of this particular rearrangement reaction. That means pennacol rearranged to pennacolone in the presence of the H2SO4. That is nothing but acid catalyst. Let us look at the mechanism of the pennacol-pennacolone rearrangement reaction. This reaction involves the formation of a carbocation as an intermediate. This is the pennacol. This pennacol will take one proton from the acidic medium. Then we will obtain this oxonium ion. This is the oxonium ion. The oxygen is bonded to three different atoms, two hydrogen atoms and one carbon atom, and is having the positive charge, is known as oxonium ion. Once this oxonium ion is obtained, in the next step, this will be eliminated as water and will obtain this carbocation. This is a carbocation, and we are having a tertiary carbocation because this carbon is attached to two methyl groups and also this particular alkyl moiety. Therefore, this is a tertiary carbocation. Once this tertiary carbocation is formed, it will undergo 1,2 shift. In this particular case, it will undergo 1,2 methyl shift. It is important to note that the methyl group will undergo migration from this carbon to the carbon having the positive charge along with the bonded pair of electrons. That means this methyl will move from this carbon to this carbon along with the bonded pair of electrons. Once this methyl moves with the bonded pair of electrons from this carbon to this carbon, then this particular carbon will have the positive charge. That means this carbon is having the positive charge. Then once this carbocation is formed, the oxygen will donate the pair of electrons, and then we will get this particular ion. That means this can be this particular carbocation can be resonance stabilized due to the donation of the pair of electrons from the oxygen atom. In the last step, the water molecule will abstract the proton and will obtain the pennacolone. The driving force for this particular reaction is the formation of a carbonyl compound. It may be a aldehyde or a ketone. Even though in the first step we are getting a stable carbocation, the reaction is proceeding in the forward direction due to the fact that we are obtaining the pennacolone in the final step. That is the driving force for the reaction. There are different ways of showing the 1,2 alkyl shift. The arrow notation is very important in chemistry. When we change the arrow, the chemistry will change. Therefore, we have to be careful when using the arrow notation. To represent the 1,2 alkyl shift, we are having different representations. These 5 representations can be used to represent the migration of, rather we can say to show the migration of methyl group with the bonded pair of electrons. The first representation we use this type of arrow, and the second representation we are using this type of arrow, and the third representation we are selecting the bond and also methyl group. The fourth representation we can use 2 types of arrows to show that the methyl group is actually moving with the bonded pair of electrons, and we can use also a looped curve arrow to show the migration of the methyl group with the bonded pair of electrons. And this type of representation is not supposed to be followed.
because this indicates only the migration of methyl group, but we have to remember that in this particular rearrangement reaction, methyl group has to migrate along with the bond pair of electrons. The penacol-penaclone rearrangement reaction is a regioselective reaction. We will obtain only one product or major product that is formed from the more stable carbocation. That means whenever we carry out a penacol-penaclone rearrangement, the carbocation can be obtained from this carbon atom or from this carbon atom. The carbocation, that means we will obtain two types of carbocations. Based on the stability, one carbocation will be formed in higher amounts, higher quantities. From that carbocation we will obtain the final penaclone. Another important point we have to remember is the migrating group will never lose its configuration. The configuration of the migrating group will be retained. Let us look at this example. This is a penacol, that is a vicinal diol. From this vicinal diol we can obtain two types of carbocations. When this particular OH group is protonated as shown here and the water molecule is removed, then we will obtain this carbocation. And when this OH group is protonated and on removal of the water molecule we will obtain this carbocation. Let us look at the stability of the carbocations. In this carbocation there is a phenyl group which is attached to this positive charged carbon, whereas here only hydrogen atoms are attached. Therefore, more delocalization is possible in this case because of the phenyl group. Therefore, this is the most stable carbocation and the final product will be formed from this carbocation only, because this will be formed in higher amounts and compared to the less stable carbocation. Now, let us look at the migratory aptitude. That means we have to look at the order of migration of different groups. Which group will migrate to from the beta carbon to the carbon atom having the positive charge. It was observed that the order of migration is hydrogen greater than aryl group greater than alkyl. You can see in this particular example, first we will obtain a carbocation at this particular OH. From this particular carbon we will obtain a carbocation. Now the methyl group or hydrogen atom along with can undergo migration to this particular carbon. Then to this carbocation, the methyl group can migrate with the bond pair of electrons, or the hydrogen can migrate with the bond pair of electrons. That means it can be a 1,2 methyl shift or 1,2 hydrate shift. But it was observed that it is only a 1,2 hydrate shift, because from this order hydrogen will undergo migration more readily when compared to alkyl group. Therefore, the hydrogen atom along with the bond pair of electrons, that is H minus, will undergo migration from this carbon to the carbocation. Therefore, it is a example for 1,2 hydrate shift reaction. The more the nucleophilicity of the group, the more readily the group will migrate. Therefore, the para-anisal group will migrate at a faster rate when compared to para-tolulyl, compared to phenyl and para-chlorophenyl. This particular group, anisal group, contains the alkoxy group, and alkoxy group we know is a very good plus R group, that is it will cause a very good resonance effect and it can easily pump the electrons when compared to the methyl group or compared to the chloro group. And this chloro group is electron withdrawing group. It will induce minus R effect. Therefore, these groups will migrate at a faster rate when compared to this particular group, that is chlorophenyl group. These are the different examples for penacol-penaclone rearrangement reaction. This is the penacol and this is the penaclone, and I have given the stable carbocations that are obtained in this particular rearrangement reactions. We will obtain the carbocation on this carbon, then the methyl will undergo a rearrangement with the bond pair of electrons. We will obtain finally this penaclone. And in this case also the carbocation will be obtained on the carbon containing the two phenyl groups, because this will be
the more stable carbocation. Then the methyl group with the bond pair of electrons will migrate. Therefore, it is a 1,2 methyl shift reaction. We will obtain this particular penaclone. And in this case, also we obtain a carbocation on this carbon. Then the phenyl group will undergo the rearrangement, undergo the migration from this carbon to this carbon, and we will obtain this particular penaclone. This is another interesting example. In this particular penacol, when it will undergo penaclone rearrangement, the carbocation is formed at this carbon atom. Now hydrogen can migrate with the bond pair of electrons as H minus, or methyl can migrate with the bond pair of electrons. And it was observed that hydrogen will migrate with the bond pair of electrons as H minus. Therefore, it is example for 1,2 hydrate shift reaction. And this is the rearrangement involving the aryl systems. And this particular group will undergo migration from this carbon to this particular carbocation, and finally we obtain this particular penaclone. Now I will discuss about the Fries rearrangement. Fries rearrangement was proposed by German chemist Fries in the year 1908. Then what is a Fries rearrangement? In the Fries rearrangement, an aryl ester is converted to the phenolic ketone when we treat the aryl ester with a Lewis acid. We know there are several Lewis acids. Lewis acids are electron deficient compounds like BF3, AlCl3, and most commonly we use the aluminum chloride as a Lewis acid in the Fries rearrangement reaction. We will obtain two types of products. One is the orthoisomer and second one is a paraisomer. And it was observed that whenever we carry out the Fries rearrangement involving phenyl acetate and AlCl3 catalyst, at low temperature we obtain the para-hydroxyacetophenone, and at high temperatures we obtain orthohydroxyacetophenone. And the other interesting point to note is the para-isomer on heating with the aluminum chloride will undergo transformation to the orthoisomer. That means we can convert the para-isomer to orthoisomer when we heat the para-isomer with the aluminum chloride. And there are two types of mechanisms for Fries rearrangement reaction. One mechanism is intermolecular mechanism involving two steps, and the second mechanism is intramolecular mechanism involving only one step. Let us first discuss the two-step process, that is intermolecular mechanism. In the intermolecular mechanism, in the first step, the AlCl3 will form a complex with the phenyl acetate, and the complex obtained will undergo the fragmentation to form the acyl cation. This is the acyl cation. That means in the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, we will obtain an isolated acyl cation, and this acyl cation can be stabilized by the resonance. Here, instead of methyl group, phenyl group may also be present. Then is also known as acylium ion. In the second step, once the acyl cation is formed, we know that it is an electrophile. Therefore, this acyl cation, being an electrophile, can undergo electrophilic aromatic substitution reaction with this particular compound. And this acyl cation can undergo electrophilic aromatic substitution at the ortho position or at the para position. If it attacks the ortho position, we obtain the orthoisomer. We get the para-isomer when it attacks the para position. In the second step, as I already explained, this acylium cation will attack the ortho position, and it is important to note that this particular group is a ortho para director. That means this particular group, which is attached to the aromatic system, will dictate the incoming electrophile to either the ortho position or the para position, because this is having the plus R effect. Once the acylium ion occupies the ortho position, we will get this particular compound. To retain aromaticity, the hydrogen will be removed as H+, then we will get this particular product,
and this on hydrolysis we will obtain this particular orthoisomer, that means orthohydroxy acetophenone. Therefore, if you take phenyl acetate and carry out the Fry's rearrangement with the Lewis acid catalyst AlCl3, we will obtain two isomers. One is orthohydroxy acetophenone and second one is para-hydroxy acetophenone. In the same way, if this particular acetylene cation attacks the para position, then we can obtain the para-hydroxy acetophenone. Now let us look at the second mechanism which is proposed for the Fry's rearrangement, that is the intramolecular mechanism. In the intramolecular mechanism, we won't get the intramolecular mechanism, we won't obtain the isolated acetylene ion. This is a one-step process. Therefore, we won't get acetylene ion as isolated ion. Instead, once this particular complex is formed, then the acetylene ion will attack the ortho position. Then we will obtain this particular orthohydroxy acetophenone. Therefore, the basic difference between the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, and the one-step mechanism, that is intramolecular mechanism, is in a two-step process or two-step mechanism, we obtain a isolated acetylene ion, and this acetylene ion can attack the benzene ring at the ortho position or para position. Another important point to remember is, in the intramolecular mechanism also we can obtain the para product. Therefore, we have to carry out a crossover experiment to find out which mechanism is correct, whether the Fry's rearrangement follows the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, or one-step mechanism, that is intramolecular mechanism. Therefore, what we will do is, in this crossover experiment, instead of taking one phenyl ester, we will take a mixture of two phenyl esters and we will carry out the Fry's rearrangement. If you take only this particular phenyl ester, then we will obtain this particular ketone, that is orthohydroxy ketone. And if we take this second different phenyl ester, then we will obtain this particular ketone. And for this particular Fry's, that means this particular phenyl ester will undergo Fry's rearrangement in the presence of the catalyst AlCl3 to form this ketone, and the second phenyl ester will undergo Fry's rearrangement to form this particular ketone. And for this rearrangement reaction, the acetylene ion formed will be this, and this for this rearrangement reaction, the acetylene ion is this one. Therefore, if you take one and carry out the Fry's rearrangement, then we will obtain this product. If you take two, carry out the reaction, we will obtain 4. Now, what we will do is, instead of taking 1 and 2 separately and carrying out the Fry's rearrangement, we will take the mixture of 1 and 2 and carry out the Fry's rearrangement using AlCl3. When you take the mixture of 1 and 2 and carry out the Fry's rearrangement, it was observed that instead of, in addition to the 3 and 4, we are getting two other products that are labeled as 5 and 6. 5 and 6, and 5 and 6 are only formed, these are known as cross products, and they are formed only when we follow the two-step mechanism. In the two-step mechanism, we are having the isolated acetylene ions. Therefore, these acetylene cations can undergo attack not only on the first compound but also on the second carbon. Therefore, what is happening is, this acetylene cation which is obtained from the first compound is not attacking not only the aromatic ring of the first compound but also aromatic ring of the second compound. In the same way, the acetylene ion which is obtained from the second phenyl ester is attacking not only this phenyl ester but also the phenyl ester labeled as 1. Therefore, instead of getting 2 ketones, we are getting 4 ketones. 2 are the normal expected products and 2 other products are known as cross products. Therefore, this is only possible when
The mechanism is a two-step process. Thank you. విప్లవాల యుగం. ఈరోజు మనము ఐరోపాలోను అమెరికాలో జరిగినటువంటి విప్లవాలను గురించి తెలుసుకుందాం. విప్లవాలు అనగానే మనకేమర్థమవుతుందంటే రక్తపాతం ద్వారా సమాజాన్ని మార్చడం కానీ, లేదా ఒక సంఘంలో మార్పు తీసుకురావడం కానీ, లేదా రాజ్యంలో అధికారం కోల్పోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తాం. విప్లవం అనగా ఒక గొప్ప మార్పు అని అర్థం. ఈ మార్పు ప్రజా సంక్షేమానికి లేదా ఆ రోజునటువంటి ప్రజలకు అనుకూలంగా వచ్చే ప్రభుత్వాలు రావడానికి మూల కారణాలు విప్లవాల వల్లనే మనకు వచ్చాయనేది మనం చరిత్రలో మనం చదువుకుంటాం. ఈరోజు మనం చదవబోయే 3 అంశాలు: 1 ఆంగ్ల విప్లవము, 2 అమెరికా విప్లవము, 3 ఫ్రెంచ్ విప్లవము. ఆంగ్ల విప్లవము మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఆంగ్ల విప్లవం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పార్లమెంటరీ విధానానికి రూపకల్పన చేసిన విప్లవము ఆంగ్ల విప్లవం. ఆంగ్ల దేశం అనగానే ఇంగ్లాండ్ అని మనం, గ్రేట్ బ్రిటన్ అని లేదా యూకే అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇంగ్లాండ్ మనకు తెలుసు, చాలా సుపరిచితం. భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఇంగ్లాండ్ దేశం మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇంగ్లాండ్లో మనం చూసినట్లయితే ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ట్యూడర్లు, స్టూవర్ట్లు వరుసగా పరిపాలించారు. అయితే ఇంగ్లాండ్ అనే దేశం ముందుగా ట్యూడర్ల పరిపాలనా కాలంలో చాలా అభివృద్ధి చెందింది. ట్యూడర్లలో 7వ హెన్రీ అనేవాడు గొప్ప ఇంగ్లాండ్ దేశానికి రూపకల్పన చేశాడు. ఇంగ్లాండ్ అనేవాడు రోజా పుష్ప యుద్ధాల్లో గెలిచి ఆ తర్వాత దేశాన్ని ప్రధానంగా ఒక రాజవంశం పరిపాలించడానికి కారణమైన వాడు 7వ హెన్రీ. 7వ హెన్రీ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన 8వ హెన్రీ. 8వ హెన్రీ కాలంలో ప్రధానంగా న్యాయ వ్యవస్థను పటిష్టపరచడం కానివ్వండి, లేదా క్యాథలిక్ మతాన్ని గొప్పగా దాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కానివ్వండి, 8వ హెన్రీ చేయడం జరిగింది. 8వ హెన్రీ తర్వాత మనకు వరుసగా మేరీ, అలాగే ఎలిజబెత్ అనే వాళ్ళు పరిపాలించారు. మనకందరికీ తెలుసు, ఎలిజబెత్ పరిపాలనా కాలాన్ని ఇంగ్లాండ్లో సువర్ణయుగము లేదా స్వర్ణయుగం అని చెప్పేసి మనం పిలుచుకుంటున్నాం. ఎలిజబెత్ పరిపాలన అంతమైన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని స్టూవర్టులు అనేవాళ్ళు పరిపాలించారు. స్టూవర్టులు కాలంలోనే మనకు ఇంగ్లాండ్ విప్లవము లేదా దివ్య విప్లవము లేదా మహావిప్లవము లేదా రక్తపాత రహిత విప్లవం అనే పేర్లు కలిగిన విప్లవము మనం అందరికీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సరే, ఈ ఆంగ్ల విప్లవం ఏంటిది? ఇది రక్తరహిత విప్లవము ఏంటిది? ఇది ఒక రక్తపు బొట్టు చెందకుండానే అక్కడ విప్లవం సక్సెస్ అయింది, విజయవంతమైపోయి పార్లమెంటరీ విధానానికి దారితీసిన మహావిప్లవమే ఆంగ్ల విప్లవం. ఆంగ్ల దేశాన్ని మనం చూసినట్లయితే మొదటి జేమ్స్ కాలం నుండి పరిశీలించినట్లయితే మొదటి జేమ్స్ నియంతృత్వ పోకడను అవలంబించాడు. ఇతడు ఏమన్నాడంటే, నేను దేవుని యొక్క ప్రతినిధి, డివైన్ రైట్ కింగ్షిప్ థియరీ, దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేశాడు. నేను దేవుని యొక్క ప్రతినిధి కాబట్టి నన్ను ప్రశ్నించే వీలు లేదని చెప్పేసి ఈయన ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. ఏకస్వామ్య వ్యాపార హక్కులను విక్రయిస్తూ పార్లమెంటుకు అనుమతి లేకుండానే ఇతడు అనేక నిర్ణయాలు చేయడం జరిగింది. మొదటి జేమ్స్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి చార్లెస్ కూడా పార్లమెంటు అనుమతి లేకుండా ఇతడు అనేక పన్నులు కూడా విధించడం జరిగింది. అయితే మొదటి చార్లెస్ కాలంలో తన విశ్వాసపాత్రుడైన డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్హోమ్ అనే వాని పట్ల ప్రజల్లో ప్రధానంగా పార్లమెంటరీ సభ్యుల్లో కూడా అతని పట్ల విముఖత ఉంది. ఆయన పైన అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్హోమ్ను తొలగించాలని ప్రజలు కోరారు. పార్లమెంటరీ కూడా చాలామంది సభ్యులు కోరడం జరిగింది. అయితే మొదటి చార్లెస్ పార్లమెంటు మాట వినకుండా పార్లమెంటును రద్దు చేశాడు. రెండవ పార్లమెంటును కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. రెండవ పార్లమెంటు కూడా డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్హోమ్ను విమర్శించడంతో దాన్ని రద్దు చేశాడు. చివరికి మూడవ పార్లమెంటును కూడా రద్దు చేసి దాన్ని సమావేశపరిచి దాన్ని కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది. సరే, చివరికి 4వ పార్లమెంటును ఇతడు సమావేశపరిచాడు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే స్కాట్లాండ్లో వచ్చినటువంటి ప్రెస్బిటేరియన్ల తిరుగుబాటు. ప్రధానంగా అక్కడ ప్రొటెస్టెంట్ మతస్థులు ఆ తిరుగుబాటును ప్రేరేపించడంతో వారిని అణిచివేయడానికి డబ్బులు కావాల్సి వచ్చాయి. అందుకే
మొదటి చార్లెస్ పార్లమెంటు అనుమతి ద్వారా ప్రజలపై పన్నులు విధించాలని భావించాడు. దీనితో పార్లమెంటు సమావేశమైంది. అయితే ఇంతకుముందు 1629 నుండి 1640 వరకు 11 సంవత్సరాలు పార్లమెంటు సమావేశం కాకుండానే ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని పరిపాలించిన వాడు మొదటి చార్లెస్. అలాగే 1640 నుండి 1660 వరకు పార్లమెంటు సుదీర్ఘంగా సమావేశమైంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంగ్లాండ్ చరిత్రలో లాంగ్ పార్లమెంట్. 1640 నుండి 1660 వరకు లాంగ్ పార్లమెంటుగా ప్రసిద్ధిగా ఎక్కింది. సరే, పార్లమెంటు సమావేశపరిచిన తర్వాత మొదటి చార్లెస్కు వ్యతిరేకమైన ఒక గ్రూపు, ప్రధానంగా ఆలివర్ క్రామ్వెల్ అనేవాడు. ఆలివర్ క్రామ్వెల్ ఏం చేశాడంటే ప్యూరిటన్ విప్లవానికి కారకుడయ్యాడు. ఇంగ్లాండ్లో ఉండే ప్రొటెస్టెంట్లను ప్యూరిటన్లు అంటారు. ప్యూరిటన్లు ఏంటంటే వీళ్ళు క్యాథలిక్ మతానికి కొంచెం విరుద్ధంగా ఉండడము, లేదా క్యాథలిక్ సాంప్రదాయాలను పాటించకుండా వర్గాన్ని ప్యూరిటన్లు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనకు మార్టిన్ లూథర్ అనేవాడు ప్రొటెస్టెంట్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆ ఉద్యమంలో భాగంగానే ఇంగ్లాండ్, అమెరికాలో ఉండే క్రైస్తవ లేదా క్యాథలిక్ మతాన్ని అనుసరించే ప్రొటెస్టెంట్ మతాన్ని అనుసరించే వారిని ప్యూరిటన్లు అని చెప్పేసి అంటాం. సరే, ఈ ప్యూరిటన్ విప్లవానికి కారకుడు ఆలివర్ క్రామ్వెల్ మొదటి చార్లెస్కి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంటులో ప్రవేశించి మొదటి చార్లెస్ను విమర్శించాడు. దీనితో మొదటి చార్లెస్ ఆలివర్ క్రామ్వెల్ను అరెస్ట్ చేయడానికి పూనుకున్నాడు. అయితే ఆలివర్ క్రామ్వెల్ తన పార్లమెంటరీ సభ్యుల మద్దతుతోనూ ప్రజల మద్దతుతోనూ మొదటి చార్లెస్ను బంధించి అతన్ని ఉరితీయడానికి ప్రేరేపించాడు. దీనితో ఇంగ్లాండ్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్యూరిటన్ విప్లవం సక్సెస్ అయ్యి చార్లెస్ I ఉరితీయబడ్డాడు. జనవరి 30, 1649లో అతడు గిలోటిన్ లేదా ఉరితీయడం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాము. తల నరికేసి ఆ మొదటి చార్లెస్ను ప్రధానంగా అతని పరిపాలన అంతం చేయడం అనేది మనం చూస్తాము. దీని కారకుడు ఆలివర్ క్రామ్వెల్. సరే, ఆలివర్ క్రామ్వెల్ పరిపాలన తర్వాత వరుసగా రెండవ చార్లెస్ అధికారంలోకి వచ్చాడు. రెండవ చార్లెస్ తర్వాత రెండవ జేమ్స్ అనేవాడు కూడా అధికారంలోకి వచ్చాడు. సరే, రెండవ జేమ్స్ పరిపాలనా కాలంలో ప్రధానంగా ఆంగ్ల విప్లవం కొనసాగింది. రెండవ జేమ్స్ ఎలాగైతే మొదటి జేమ్స్ దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతాన్ని దాని అనుగుణంగా పరిపాలించాడో తాను కూడా అదే బాటలో పరిపాలించాలని చెప్పేసి భావించిన వాడు రెండవ జేమ్స్. ఇతడు క్యాథలిక్ మతాన్ని రుద్దాలని చెప్పేసి, అలాగే తనకు విశ్వాసపాత్రులైన వారిని, ప్రధానంగా క్యాథలిక్ మతాన్ని అనుసరించే వాళ్ళని మాత్రమే ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా అనేక కొలువుల్లో నియమించాడు. దీనితో ప్రజలు రెండవ జేమ్స్ను వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించారు. రెండవ జేమ్స్ దీన్ని పట్టించుకోకుండా ఇంగ్లాండ్ దేశంలో నియంతృత్వ పరిపాలన కొనసాగించడానికి పూనుకోవడంతో ఇంగ్లాండ్లో విప్లవం రావడానికి కారణమైంది. సరే, రెండవ జేమ్స్ ప్రధానంగా ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి మొదటి చార్లెస్ ఆమోదించినటువంటి హక్కుల చట్టంపై కానీ లేదా ఇంకా కొన్ని చట్టాలకు అనుకూలంగా లేడు. అందుకే రెండవ జేమ్స్ని వ్యతిరేకించినటువంటి పార్లమెంటు సభ్యులు ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా కామన్స్ సభ దీన్ని వ్యతిరేకించి, ఇంగ్లాండ్లో ఉండే పార్లమెంటును మనం రెండు సభలుగా పిలుచుకోవచ్చు. ఒకటి కామన్స్ సభ, మొదటిది లార్డ్స్ సభ. లార్డ్స్ సభ పెద్దల సభ, రెండవది కామన్స్ సభ. కామన్స్ సభలో ఉండే అత్యధిక మంది రెండవ జేమ్స్ను వ్యతిరేకించడంతో విప్లవం ప్రారంభమైంది. అయితే రెండవ జేమ్స్ కామన్ సభను అణిచివేయడానికి సైన్యాన్ని రప్పించాడు. ఇది గమనించిన కామన్స్ సభ సభ్యులు వెంటనే ఇతని అల్లుడైన విలియం, అప్పుడు హాలండ్ పరిపాలకుడు విలియం అనేవాడు, తన కూతురు మేరీని విలియంకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు. విలియం మరియు మేరీలను కామన్స్ సభ సభ్యులు ఆహ్వానించారు ఇంగ్లాండ్ దేశానికి. మీరు వచ్చేసి ఇంగ్లాండ్ సింహాసాన్ని అధిష్ఠించండి. రెండవ జేమ్స్ నియంతృత్వ పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాడు, క్యాథలిక్ మతాన్ని ప్రజలపైన రుద్దుతున్నాడు, తన విశ్వాసపాత్రులైన వారిని మాత్రమే ఉద్యోగాలు నియమిస్తున్నాడని చెప్పేసి చెప్పడంతో విలియం మరియు మేరీలు హాలండ్ దేశం నుండి ఇంగ్లాండ్కు రావడం జరిగింది. 1688లో విలియం అండ్ మేరీలు ఇంగ్లాండ్కు వచ్చి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించారు. ఇది గమనించిన రెండవ జేమ్స్ ఎవరికి చెప్పకుండానే పలాయనం చిత్తగించాడు, ఫ్రాన్స్ దేశానికి పారిపోయాడు. నిజంగా ఒక దేశ చరిత్రలో ఒక రక్తపు బొట్టు కూడా చిందకుండా ఒక దేశం యొక్క రాజు దేశాన్ని విడిచి పారిపోవడం అనేది మనం ఇంగ్లాండ్ దేశ చరిత్రలో చూస్తాం. 1688లో పారిపోయిన రెండవ జేమ్స్ అక్కడే ఫ్రాన్స్ దేశంలోనే 1701లో అక్కడే ప్రవాస జీవితం గడిపి మరణించాడు. సరే, ఈ మొదటిసారిగా వచ్చినటువంటి ఇంగ్లాండ్లో వచ్చిన ఈ రక్తపాత రహిత విప్లవం ప్రధానంగా ప్రపంచం పైన
గొప్ప ప్రభావాన్ని కనబరిచింది. ఎందుకని అంతదాకా ప్రపంచ దేశాల్లో దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతం అంటే రాజు దైవ స్వరూపుడు లేదా దేవుని యొక్క ప్రతినిధి అని ఒక నమ్మే సిద్ధాంతం మనం ఐరోపాలోనూ మనం చూస్తాము, అలాగే ఆసియా ఖండాల్లో కూడా అక్కడక్కడ మనం చూస్తాం ఇక్కడ. అయితే దీనికి విరుద్ధంగా పార్లమెంటే అన్నిటికంటే హక్కులు కలిగి ఉంది, పార్లమెంటరీ వ్యవస్థనే ఉండాలని ఒక వ్యవస్థను గొప్ప రూపకల్పన చేసిన విప్లవము మనకు 1688 ఇంగ్లాండ్ విప్లవం. ఇంగ్లాండ్ విప్లవం సక్సెస్ కాగలిగింది. విలియం అండ్ మేరీలు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 1689లో ఒక చట్టం పైన సంతకం చేశారు. ఈ హక్కుల చట్టము, దీన్ని హక్కుల చట్టం అంటాం. ఈ హక్కుల చట్టం ఏంటంటే పార్లమెంటుకే అన్ని అధికారాలను అప్పజెప్పారు. పార్లమెంటరీ అనుమతి లేకుండా ఏ చట్టం చేయడానికి వీలు లేదు. ఇది నిజంగా ప్రపంచ దేశాలలోనే ఒక గొప్ప సంఘటన. ఇటువంటి సంఘటన ఇంతకు ముందెప్పుడు జరగలేదు. అందుకే దీన్ని మ్యాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అని కూడా మనం పిలుచుకుంటారు, హక్కుల చట్టాన్ని. ఈ హక్కుల చట్టమే కాకుండా తర్వాత 1701లో యాక్ట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ద్వారా ఇంగ్లాండ్ సింహాసనాన్ని కూడా ఎవరు వారసత్వంగా ఉండాలో నిర్ణయించే హక్కు కూడా పార్లమెంటుకి దక్కింది. నిజంగా ఈ రెండు కూడా గొప్ప చారిత్రాత్మకమైన చట్టాలు. 1689 హక్కుల చట్టము, 1701 యాక్ట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్. దీని ద్వారా పార్లమెంటరీ అధికారం నిరూపించబడింది. దీనితో పార్లమెంటుకి అధికారాలన్నీ దక్కాయి. దీనితో అందుకేమంటామంటే మనకు ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంటులు మాతగా పిలుచుకుంటారు. పార్లమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఆల్ పార్లమెంట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని చెప్పేసి పేరుగాంచిన ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంటు, దీని ద్వారానే మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది ఇంగ్లాండ్ విప్లవం. అలాగే పార్లమెంటులో ప్రధానంగా ఎగువ సభ, లార్డ్స్ సభ. ఇంతకుముందు లార్డ్స్ సభకు ఎక్కువ అధికారాలు ఉండేవి, పెత్తనం అదే చలాయించేది. కానీ ఈరోజు ఏమైందంటే లార్డ్స్ సభ అధికారాన్ని కోల్పోయి సామాన్యుల సభ అధికారంలోకి వచ్చింది. సామాన్యుల సభ ఈరోజు ఇప్పటి నుండి ఇక ఏ విషయంలోనైనా సరే అధికారాన్ని చలాయించడానికి లేదా ఎటువంటి పన్నులు విధించడానికి కూడా రెండవ సభకు ప్రధానంగా అధికారం రావడం మనం చూస్తాము. మన భారతదేశంలో కూడా రాజ్యసభ ఎగువ సభగాను, లోకసభ దిగువ సభగాను మనం చూస్తాము. లోకసభకి ఎక్కువ అధికారాలు ఇక్కడ మనం గమనిస్తాము. అలాగే ఇంగ్లాండ్ దేశంలో కూడా దిగువ సభ అయిన కామన్స్ సభకి అధికారాలన్నీ దక్కాయి. 1688 రక్తరహిత విప్లవము లేదా దివ్య విప్లవము, మహావిప్లవం అని చెప్పేసి మనం పేర్కొంటాము. ఇది ఒక రక్తబొట్టు చిందకుండానే విజయవంతమైన విప్లవము ఇంగ్లాండ్ విప్లవము. రెండవ విప్లవము అమెరికా విప్లవం. ఇది ప్రధానంగా అమెరికా ఖండంలో జరిగిన విప్లవం. ఈ అమెరికా ఖండంలో ప్రధానంగా మనం గమనించినట్లయితే అమెరికా అనే దేశం మనకు 1492 వరకు మనకు అమెరికా ఖండంలో కనిపించదు. క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ అనేవాడు 1492లో అమెరికాను కనుగొన్నాడు. అమెరిగో వెస్టూచి అనేవాడు ఈ క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ కనుగొన్న అమెరికాను పరిశోధించడంతో అతని పేరు మీదుగానే అమెరికా అనే పేరు వచ్చింది. సరే, ఈ అమెరికాలో ప్రధానంగా అనేక రాజ్యాలు వలసలు స్థాపించుకున్నాయి. కెనడా కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, స్పెయిన్ కానీ, ఇంగ్లాండ్ కానీ, డచ్ కానీ, ఇలా అనేక దేశాలు అమెరికాలో వలసలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించాయి. అయితే మనకు 1607, 1733 నాటికి అమెరికాలో ప్రధానంగా 13 వలసలు ఏర్పడ్డాయి. అందులో 1607 ఏర్పడిన జేమ్స్ టౌన్ కానీ, అంతకంటే ముందు ఏర్పడిన వర్జీనియా కానీ, న్యూ హ్యాంప్షైర్, న్యూ కరోలినా, సౌత్ కరోలినా, అలాగే కాలిఫోర్నియా, జార్జియా, న్యూయార్క్ ఇలాంటి అనేక వలసలు అమెరికా దేశంలో ఏర్పడ్డాయి. ఈ అమెరికా దేశానికి ఎందుకు వచ్చారు చాలామంది ప్రజలు అన్నప్పుడు, ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా ఇంగ్లాండ్ రాజులు అనుసరించిన క్యాథలిక్ మత విధానం మూలంగా ఇంగ్లాండ్లో ఉండే అనేక మంది
మే ఫ్లవర్ అనే నౌకలో 1620లో వాళ్ళు మత స్వేచ్ఛ కోసం అమెరికాకు వచ్చారు. కాబట్టి మనకు ఇంగ్లాండ్ నుండి కాక అనేక దేశాల నుంచి కూడా మత స్వేచ్ఛ కోసం లేదా ప్రశాంత జీవన కోసం అమెరికా దేశానికి వచ్చిన వారు అనేక మంది విదేశీయులు ఇక్కడే స్థిరపడ్డారు. అయితే చివరికి అక్కడ అమెరికా ఖండంలో లేదా అమెరికా అనే దేశంలో 13 వలసలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ 13 వలసలపైన ఇంగ్లాండ్ దేశానికి అధికారం కలిగింది. అయితే ఇంగ్లాండ్ తన దేశ ప్రజల పట్ల కూడా ప్రధానంగా వాణిజ్య విధానాన్ని అనుసరించింది. వాణిజ్య విధానం అనగా ఏంటంటే వలస దేశాలు తమ మాతృదేశ ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేయాలి, మాతృదేశాల యొక్క సరుకులనే కొనాలి. అలాగే తమ దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ముడి పదార్థాలను కేవలం మాతృదేశానికే ఎగుమతి చేయాలనే అంశమే వాణిజ్యవాదం. ఈ వాణిజ్యవాదాన్ని ఇంగ్లాండ్ దేశం తన ప్రజల పట్ల కూడా ప్రయోగించింది. తన ప్రజలంటే ఇంగ్లాండ్లో ఉండే ప్రజలు అమెరికాలో కూడా ఉన్నారు. అమెరికన్ ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఇంగ్లాండ్ దేశానికే చెందినవారు. అయితే ఇంగ్లాండ్ ఏం చేసిందంటే అమెరికా దేశంలో అనేక రకాలైన పన్నులను విధించింది. 1764 పంచదార చట్టము, 1765 స్టాంపుల చట్టము, 1766 క్వార్టరింగ్ చట్టము, 1766 డిక్లరేటరీ చట్టం. 1764 పంచదార చట్టము అమెరికన్ ప్రజలు అందరికీ తెలుసు, అందరూ టీ తాగే అలవాటు అనేక దేశాలు ఉంది, అమెరికా కూడా ఉంది. అయితే అమెరికాలో దిగుమతి చేసుకునే ఈ పంచదార పైన పన్నులు అధికంగా విధించారు ఇంగ్లాండ్ దేశం వాళ్ళు. అలాగే 65లో వచ్చిన స్టాంపుల చట్టం, భూముల రిజిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, వీటికి సంబంధించిన స్టాంపులను అధిక ధరలకు విక్రయించడం అనేది అమెరికాలో మనం చూడవచ్చు. అలాగే 66లో వచ్చిన క్వార్టరింగ్ చట్టం. క్వార్టరింగ్ చట్టం అంటే అమెరికాలో ఉండే ఇంగ్లాండ్ సైనికులు లేదా ఇంగ్లాండ్ యొక్క అధికారులు వారి యొక్క నివాస వసతి, వారి జీతభత్యాలన్నీ కూడా అమెరికా దేశ ప్రజలే భరించాలి అనేదే క్వార్టరింగ్ చట్టం. అలాగే 1766లో డిక్లరేటరీ చట్టం. అంటే అమెరికా వాసులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు, పన్నులు విధించడానికి వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఏం చేశారంటే ఇంగ్లాండ్ వాళ్లకు అధికారం ఉంది, అమెరికా దేశం పైన పన్నులు విధించే అధికారం ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ఉంది, మేము మాతృదేశం వాళ్ళమని ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఈ డిక్లరేటరీ చట్టం ద్వారా ప్రకటించుకున్నారు. అంటే అమెరికా పైన పన్నులు విధించే అధికారము ఎల్లప్పుడూ ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ఉంటుంది. కానీ ఈ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ అమెరికన్ ప్రజలు అనేక పోరాటాలు చేశారు. ప్రధానంగా స్టాంపుల వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. 1765లో న్యూయార్క్లో స్టాంపుల వ్యతిరేక మహాసభ జరిగింది. ఈ స్టాంపుల వ్యతిరేక మహాసభలో స్టాంపుల చట్టానే కాకుండా అన్ని చట్టాలను కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రధానంగా ఆ దేశంలో చాలామంది మహానాయకులు జేమ్స్ ఓటిస్ కానీ, థామస్ జెఫర్సన్ కానీ, థామస్ పెయిన్ లాంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప నిదానాలు ఇచ్చారు. ఉదాహరణకు జేమ్స్ ఓటిస్ అనేవాడు ట్యాక్సేషన్ వితౌట్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ టిరనీ, అంటే ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పన్నులు విధించడం నియంతృత్వం అని చెప్పేసి పేర్కొన్నవాడు జేమ్స్ ఓటిస్. అంటే ప్రాతినిధ్యం లేదు ప్రజలకు. ఇంగ్లాండ్ దేశం ఉండే పార్లమెంట్లో అమెరికన్స్కు ప్రాతినిధ్యం లేదు, తమను తాము పరిపాలించే హక్కు లేదు. అందుకన్నారు మాకు శాసనసభలో ప్రాతినిధ్యం లేకుండా మేము పన్నులు కట్టేది లేదని చెప్పేసి స్టాంపుల చట్టానికి వ్యతిరేకంగా న్యూయార్క్లో వాళ్ళు నిలదించారు. అట్లాగే థామస్ పెయిన్ అనే గొప్ప రచయిత ఒక గొప్ప కరపత్రాన్ని ప్రచురించాడు. అదేంటంటే కామన్ సెన్స్ అని. కామన్ సెన్స్ అనగా ఏంటంటే ఇంగిత జ్ఞానము. నిజంగా ఈ కరపత్రం చాలా చిన్నదైనా మొత్తం అమెరికా ఖండాన్నే ప్రభావితం చేసినటువంటి ఒక కరపత్రము కామన్ సెన్స్ అనేది. దీంట్లో ఏం చెప్పాడంటే ఒక ద్వీపము ఒక ఖండాన్ని పరిపాలించాలనుకోవడం నిజంగా ఎంత అవివేకము అన్నాడు. నిజంగా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇంగ్లాండ్ దేశం ఎంత చిన్నది, అంత చిన్న దేశం ఒక ఖండాన్ని పరిపాలించాలనుకోవడం అన్యాయం మరియు అవివేకం అని చెప్పేసి థామస్ పెయిన్ అనేవాడు ఈ కరపత్రాన్ని ప్రచురించాడు. ఇది 13 వలసల్లో కూడా ప్రధానంగా విప్లవ భావాలను రేకెత్తించినటువంటి పాంప్లెట్ ఏదంటే ఇదే కామన్ సెన్స్ అనేది. అట్లాగే ఏంటంటే ప్రజలందరూ కూడా దేవుని చేత సమానంగా సృష్టించబడ్డారు, అందుకే వాళ్ళందరికీ కూడా సమాన హక్కులు కల్పించాలనే ఒక భావన కూడా మనకు ప్రధానంగా అమెరికా విప్లవంలో మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఉద్యమం వచ్చిందో ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్టాంపుల చట్టాన్ని రద్దు చేశారు, ఇంకా పంచదార చట్టాన్ని రద్దు చేశారు. అయితే ఇన్ని చేసినా కూడా ప్రధానంగా
లాస్ట్కి ఏమన్నారంటే, లేదు స్టాంపుల చట్టం కాదు, ఇవి కాదు ప్రధానంగా, మాకు పన్నులు వేసే అధికారం మాకే ఉందని చెప్పేసి చివరికి ఒక్క దాని మీద మాత్రం తీసివేయలేదు, అదే తేయాకు పైన మాత్రం పన్ను తీసివేయలేదు. అప్పుడు జార్జ్ గ్రెన్వెల్ అనేవాడు వచ్చాడు, ఆ తర్వాత మంత్రిగా ఉన్నాడు జార్జ్ గ్రెన్వెల్. ఆ తర్వాత టౌన్ షెండ్ వచ్చాడు. ఆ టౌన్ షెండ్ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే, మంత్రి వీడు, ఇంగ్లాండ్ మంత్రి, తేయాకు పైన మాత్రమే పన్ను ఉంచి మిగతా అన్నిటిపైన రద్దు చేశాడు. తేయాకు పైన ఎందుకు వేశాడంటే, పన్నులు విధించే అధికారం మాకు ఉంది అని చెప్పాడు. దీన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి అమెరికన్ ప్రజలు ఆ రోజు బోస్టన్లో పెద్ద ఎత్తున నిరసన ప్రదర్శనలు జరిగాయి. అయితే ఇక్కడ 1770 మార్చ్ 5వ తారీఖున బోస్టన్ హత్యాకాండ అనే ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. క్రిస్సెస్ మరియు ఐన్ అనే వారి నాయకత్వాన ప్రజలు గుమిగూడి ఇంగ్లాండ్కి వ్యతిరేకంగా, పన్నులను వేసినందుకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలిపారు. అయితే ఇక్కడ క్రిస్సెస్ మరియు ఐన్తో పాటు 5 అమెరికన్లు కూడా ఈ బోస్టన్ హత్యాకాండలో చనిపోయింది. ఈ బోస్టన్ హత్యాకాండ మొత్తం 13 వలసల్లో కూడా సంచలనాన్ని రేకెత్తించింది. మొట్టమొదటిసారిగా ఇంగ్లాండ్కు వ్యతిరేకంగా ప్రజల ముందుకొచ్చి వారి పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని నిరూపించిన సంఘటన బోస్టన్ హత్యాకాండ మార్చి 5, 1770లో. అలాగే ఇంకొకటి మనం వింటాం, మనం బోస్టన్ టీ పార్టీ అని. బోస్టన్ టీ పార్టీ 16/12/1770లో జరిగింది. అప్పటి నుండి ప్రధాని నార్త్ బ్రూక్ అనేవాడు తేయాకు పైన పన్ను తీసేయలేదు, ఇంతకుముందు చెప్పాను. టౌన్ షెడ్ అనేవాడు ఆ విధంగా చేశాడు. అలాగే నార్త్ బ్రూక్ కూడా అదే విధానాన్ని కొనసాగించాడు. దీనితో బోస్టన్ టీ పార్టీ అనేది చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది అమెరికన్ చరిత్రలో. ఏంటి బోస్టన్ టీ పార్టీ అంటే, మనకు తెలుసు అమెరికా ప్రజల కంటే ముందు ఎర్ర ఇండియన్స్ అనే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. వారిని మనం రెడ్ ఇండియన్స్ అంటారు. క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ అమెరికాలోని మొదటి ప్రజలను రెడ్ ఇండియన్స్ అని పిలిచాడు. కానీ ఈ బోస్టన్ టీ పార్టీలో ఎక్కువ మంది రెడ్ ఇండియన్స్ పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అమెరికన్స్ ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు రెడ్ ఇండియన్స్ వేషంలో బోస్టన్ రేవులో ప్రవేశించి, బోస్టన్ రేవులో ఆ టీ పొడి డబ్బాలను ఎత్తే కూలీలుగా వాళ్ళు నటించి మొత్తం అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో 342 తేయాకు పెట్టెలను సముద్రంలో పారబోశారు. దీనితో సముద్రమంతా కూడా ఎర్రగా బారింది. దీన్నే అమెరికన్ ప్రజలు ఏమన్నారంటే బోస్టన్ టీ పార్టీ అన్నారు. ఈ బోస్టన్ టీ పార్టీ ఒక చిన్న సంఘటన అయినప్పటికీ ఇది ప్రజల్లో ఒక నూతన ఉత్సవాన్ని, ఉత్తేజితాన్ని కలిగించినటువంటి సంఘటన బోస్టన్ టీ పార్టీ. ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు చాలా రోజులు ఇప్పుడు కూడా జరుపుకుంటున్న సంఘటన బోస్టన్ టీ పార్టీ. ఒక సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా, వలసవాదానికి వ్యతిరేకంగా, లేదా అన్యాయానికి, అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా నిలదించిన సంఘటనగా బోస్టన్ టీ పార్టీ నిలిచిందని చెప్పేసి మనం చూసుకోవచ్చు. సరే, ఏ దేశంలో అయినా సరే వైజ్ఞానికవేత్తలు లేదా మనం ఫిలాసఫర్స్ అని చెప్తాం. ఈ వైజ్ఞానికవేత్తలు లేదా రచయితలు సమాజాన్ని మార్చగలరు. మనం చెప్తుంటాం కత్తి కంటే కలం పదునైనదని చెప్పేసి. అలాగే అమెరికన్లో కూడా అనేక మంది రచయితలు ప్రజలను ప్రభావితం చేశారు. జాన్ లాక్ కానీ, హారింగ్టన్, మిల్టన్, థామస్ జెఫర్సన్, థామస్ పెయిన్ ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప రచయితలు ప్రజలను ప్రధానంగా ప్రజాస్వామ్య భావాల వైపు, పార్లమెంటరీ భావాల వైపు లేదా అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వాలు ఉండేటట్లుగా వీళ్ళు ప్రజలకు ప్రచారం చేశారు. వాళ్ళు అడిగారు, మీ దేశంలో అయితే ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంటు చాలా బలోపేతమైనది, అక్కడ కామన్స్ సభ చాలా సంస్కరణలు చేస్తుంది, మా దేశంలో ఇందుకు మీరు రాజరికాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. జాన్ లాక్ అనే ఆయన రాసిన పాంప్లెట్ ప్రధానంగా 2 Treatises ఆఫ్ సివిల్ గవర్నమెంట్ అనేది చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఈ 2 Treatises సివిల్ గవర్నమెంట్లో అంటే ప్రజలకు కొన్ని సహజ హక్కులు ఉన్నాయి, అంటే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అనే హక్కులు ఉంటాయి. కానీ ఈ స్వేచ్ఛ అనే హక్కుని తీసివేయడానికి ప్రపంచంలో ఎవరికి అధికారం లేదని జాన్ లాక్ అనేవాడు 2 Treatises ఆఫ్ సివిల్ గవర్నమెంట్ అనే దాంట్లో ప్రకటించాడు. అలాగే థామస్ జెఫర్సన్ ఆయన కూడా చెప్పాడు, ప్రజలకు తిరుగుబాటు హక్కు ఉంది, ఇది దేవుడు కల్పించినటువంటి హక్కు. ఇది అంటే నిరంకుశ ప్రభుత్వాలను కూల్చే హక్కు అమెరికన్ ప్రజలకు ఉందని థామస్ జెఫర్సన్ అనే వ్యక్తి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే థామస్ పెయిన్ రాసినటువంటి కొటేషన్ ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం మనము. ఒక ద్వీపము, ఒక ఖండాన్ని పరిపాలించాలనుకోవడం అనేది ఒక అవివేకము, అనౌచిత్యం అని చెప్పేసి పేర్కొన్నవాడు థామస్ పెయిన్. అలాగే ఆ రోజు నుండి హారింగ్టన్ కానీ, మిల్టన్ కానీ ఇలా చాలామంది ప్రధానంగా ఈ అమెరికన్ ప్రజలను వాళ్ళ తరఫున అనేక రచనలు చేశారు.
దీనితో అమెరికన్ ప్రజల్లో ప్రధానంగా ఒక చైతన్యం పెళ్ళుపుకుంది. దీనికి అనుగుణంగానే అమెరికా దేశంలో ఫిలడెల్ఫియా సమావేశాలు జరిగాయి. ఫిలడెల్ఫియా అనేది అమెరికాలో ఒక నగరం. ఇది దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అమెరికా ఖండ మహాసభలు అని చెప్పేసి మనకు 3 జరిగాయి. 1774, 1775, 1776లో 3 అమెరికా ఖండ మహాసభలు జరిగాయి. మొదటి అమెరికా ఖండ మహాసభ మనకు ఫిలడెల్ఫియాలో జరిగింది. ఈ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశానికి ఒక జార్జియా తప్ప మిగతా 12 వలసలు లేదా 12 రాష్ట్రాలు హాజరయ్యాయి. వీళ్ళంతా అప్పుడున్న ఇంగ్లాండ్ రాజు 3వ జార్జికి ఒక పిటిషన్ తయారు చేసి ఇచ్చారు. మా పైన పన్నులు తగ్గించండి, మాకు శాసనసభలో అవకాశాన్ని కల్పించండి, ఇంగ్లాండ్ దేశంలాగి మమ్మల్ని పరిపాలించాలని చెప్పేసి 1774లో ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో ఆ సమావేశం తీర్మానం చేసి 3వ జార్జికి అంటే అప్పుడు ఇంగ్లాండ్ రాజుకు అందించారు. 2వ మహాసభ కూడా జరిగింది, ఫిలడెల్ఫియాలోనే జరిగింది. మనం బాగా గుర్తుంచుకోవడానికి ఒకే సమావేశం ఫిలడెల్ఫియాలోనే జరిగాయి కాబట్టి బాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఫిలడెల్ఫియా 2వ మహాసభలో కూడా 3వ జార్జికి మళ్ళీ విన్నపం చేశారు. అయితే దానికి అనుగుణంగా లేడని భావించి 2వ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలోనే అమెరికన్ గొప్ప నాయకుడు జార్జి వాషింగ్టన్ను అమెరికన్ సైన్యాలకు నాయకత్వం వహించవలసిందిగా కూడా కోరారు. ఇది గొప్ప మలుపు అమెరికా దేశ చరిత్రలోనే. ఇది సాయుధ పోరాటానికి నాంది పలికిన సంఘటనగా చెబుతారు. 2వ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో జార్జి వాషింగ్టన్కు సైనిక నాయకత్వం అప్పగించడం అనేది. అలాగే 3వ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశం 1776లో అమెరికా ఖండ మహాసభ జరిగింది. దీంట్లో ప్రధానంగా బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సినది మనము అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటన తయారు చేయబడింది. అమెరికా ప్రజలమైన మేము ఒకే జాతి, ఒకే ప్రజ, ఒకే దేశం. ఈ నినాదము మనం గమనించినట్లయితే వలసలన్నీ ఒక దేశంగా రూపొందాలని స్వాతంత్ర తీర్మానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 1776లో ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో. ఈ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో స్వాతంత్ర ప్రకటన తయారు చేసిన వాడు థామస్ జెఫర్సన్. థామస్ జెఫర్సన్ను తయారు చేసిన ఈ స్వాతంత్ర ప్రకటన దీనికి సహాయం చేసిన వారు జాన్ మెసన్ అనేవాడు. ఇతడు వ్రాసిన డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మరియు జాన్ లాక్ వ్రాసిన 2 ట్రీటైజెస్ ఆఫ్ సివిల్ గవర్నమెంట్ అనే 2 గ్రంథాలు కూడా అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటనకు తోడ్పాటు అందించాయి. సరే, వీళ్ళిద్దరి సహకారంతో థామస్ జెఫర్సన్ అనేవాడు ఒకే జాతి, ఒకే ప్రజ, ఒకే దేశం అనే నినాదంతో అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటన జూలై 4, 1776లో ప్రధానంగా దీన్ని తయారు చేశాడు. ఈ రోజు కూడా జూలై 4వ తారీఖును అమెరికన్ ప్రజలు ప్రధానంగా తమ స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం మనము గమనించవచ్చు. ఈ స్వాతంత్ర ప్రకటన తర్వాత ఇక అమెరికా యుద్ధం ప్రారంభమైంది. అమెరికా యుద్ధం ప్రధానంగా అమెరికా సైన్యాలకు నాయకత్వం వహించిన వాడు జార్జి వాషింగ్టన్. నిజంగా ఇంగ్లాండ్ దేశంతో పోల్చుకుంటే అమెరికా ప్రజలు దగ్గర ఆయుధాలు లేవు, సరైన దుస్తులు లేవు, వాళ్ళు వేసుకునేటువంటి బూట్లు కూడా లేవు. ఏమి లేని సందర్భంలో అమెరికన్ ప్రజలు ఆత్మవిశ్వాసంతో, ధైర్య సాహసాలతో ఇంగ్లాండ్కు వ్యతిరేకంగా యుద్ధాన్ని ఆరంభించారు. నిజంగా ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక గొప్ప అధ్యాయం. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రధానంగా ఇంగ్లాండ్ దేశం ఈ అమెరికన్ స్వాతంత్ర పోరాటం అణిచివేయడానికి పూనుకుంది. అయితే అమెరికా ప్రజలకు ఆ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా వాళ్ళకు సపోర్ట్ ప్రధానంగా వాళ్ళకు అనేక మంది సపోర్ట్ చేశారు. ఏంటంటే స్పెయిన్ కానీ ఫ్రాన్స్ దేశం కానీ ఇంగ్లాండ్కు వ్యతిరేక దేశాలు. మనకు తెలుసు ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ దేశాలు అగర్భ శత్రువులు. వీళ్ళు మన భారతదేశంలో 3 కర్ణాటక యుద్ధాలు చేసుకున్నారు. ఇదంతా కూడా ఫ్రాన్స్కు ప్రధానంగా చాలా కోపం ఉంది. ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ఎలాగైనా సరే ఓడించాలని చెప్పేసి అనుకుంటుంది. ఇప్పుడు అవకాశం కలిగింది. అమెరికన్ ప్రజలు తిరుగుబాటు చేశారు. ఈ విప్లవానికి ఫ్రాన్స్ దేశము తన సహాయ సహకారాలను, సైనిక సహకారాలను అందించిన దేశము ఫ్రాన్స్ దేశం. అలాగే స్పెయిన్ దేశం కూడా అమెరికా దేశానికి సహాయాన్ని అందించింది. ఏమైనప్పటికీ ఇంగ్లాండ్ దేశం ఏం చేసిందంటే ఇంగ్లాండ్ గొప్ప గొప్ప సేనాధిపతులను అమెరికా విప్లవాన్ని అణిచివేయడానికి అమెరికా దేశానికి పంపింది. ఆ రోజులున్న గొప్ప సేనాధిపతులు గేజ్ కానీ, హావే కానీ, కార్న్ వాలిస్ కానీ, బర్గాయిష్, వీళ్ళు గొప్ప సేనాధిపతులు. మనం అదే అమెరికాలో చూస్తే ఒకే ఒక పేరు వింటాం, జార్జి వాషింగ్టన్ అనే ఆయన పేరు వింటాం మనం. మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్రముఖులు ఉన్నారు, కానీ మనకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి జార్జి వాషింగ్టన్. సరే, ముందు అమెరికాలో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది.
1775లో లెక్సింగ్టన్ అనే చోట ఒక చిన్న యుద్ధం జరిగింది. లెక్సింగ్టన్ అనే చోట జరిగిన యుద్ధంలో కొంతమంది అమెరికన్ సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ఇక్కడ పేలిన తుపాకీ గుండు మొత్తం అమెరికా ఖండానికే వినిపించింది అని చెప్పేసి ఒక నానుడు ఉంది. అంటే లెక్సింగ్టన్లో పేలిన తుపాకీ గుండు అమెరికా ఖండాన్నే ప్రభావితం చేసింది. అందరూ కూడా విన్నారు, అరే ఇక్కడ యుద్ధం ప్రారంభమైంది, ఇక మనం కూడా యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, మనం కూడా యుద్ధాన్ని కొనసాగించాలని ఒక ధైర్యాన్ని కలిగించినటువంటి ఒక చిన్న సంఘటన ప్రధానంగా లెక్సింగ్టన్ అనే యుద్ధం. సరే, లెక్సింగ్టన్ యుద్ధం తర్వాత మనకు బంకర్ హిల్ యుద్ధము, అలాగే సారటాగో అనే యుద్ధాలు కూడా జరిగాయి. చాలా యుద్ధాల్లో ఇంగ్లాండే జయించినప్పటికీ కానీ కొన్ని ప్రముఖమైన యుద్ధాలు సారటాగో యుద్ధము కానీ అలాగే యార్క్ టౌన్ యుద్ధాలు కానీ అమెరికా చరిత్రను మార్చివేసిన ఈ రెండు యుద్ధాలు సారటోగో యుద్ధము మరియు యార్క్ టౌన్ అనే యుద్ధం. సారటాగో అనే యుద్ధము బర్గాయిష నాయకత్వంలో ఉన్న ఇంగ్లాండ్ సైన్యాన్ని ఘోరంగా ఓడించారు అమెరికా వారు. నిజంగా ఇది